Welcome back, everyone. I'm the Depressed Eeyore, and this is Library of Ruina. Let's see what we got here. So we got Kalo here, who's a gold page. Speed 3. Um, so he gets an additional die at emotion level 3. Ammo supply. Yeah. So he's got ammo supply. He has ranged. Boss's orders at the start of the scene give 1 protection to 2 random allies. Every third offensive die gains +1 power. Starting with the 4th scene, all offensive dice gain +1 power instead. Okay. And then upon taking a lethal blow, reduce all incoming damage, including what activated this passive, by 25 for the scene. Okay. And then gain +2 power for the first scene with blind fire, and that's the gist of it. La Regole. All allies deal +2 damage with their offensive dice next scene. Pretty brutal. Bayonet combat, shock round. Summary judgment, discard a page, +1 power. Okay. And then Catriel here. Empowered first shot. When playing a ranged combat page, its first offensive die gains +1 power. Pretty cool. And then concentration is +1 power for the first scene. Beyond that, that's pretty standard. I will go ahead and stick with Hod, even though she's pretty beat up. If she ends up just tanking a bunch of hits, that's fine. I'm just seeing what comparison is. Yeah, I think I want Hod in. I would have more health, but she would have only 3 light at this point because she doesn't have any emotion levels. So yeah, we'll give this a shot. So 4 on 4. Declining was not an option for their offer. Consider it an honor. Alright, what are we at? Okay, Letitia's not fully powered up yet, but it will be next round. Obviously, we want to let Kalo do his thing. Alright, the 2 people that got buffed were the named characters, which is fine. So, I want to kill the minions first and then the named people for higher chances of getting their book, so I don't have to grind this. This encounter's not too bad, to be honest, so it's not that big of a deal to grind. So... that's a problem. The Regole there. Does piercing and slash. You're resistant to piercing. I might just have you tank it. In fact, I'm kind of okay with just ignoring him for right now. You're gonna get a bajillion ammunition and then shoot me a bunch next round. That's probably what's gonna happen. And then we of course got focus fire. Thankfully it's going after you. So Rhino ram that. And I'm gonna make you pay with that. Any 0 cost? Yes, you do. Yeah, you're just gonna gang up on that. Actually, I'll have you draw 1 attack. Okay. Obviously, they're going after you. Battle command. Yeah, battle command that. Can't do much about that, but I can do bulky impact on that. Alright, looking good there. That's gonna give me, what, 5 energy? Perfect. And then I can use that 5 energy to do Mind Whip here. And then energy cycle it. Okay. So, anyone else not... Alright, so you're the only one that's not being dealt with is that card. Which I'm okay with. We'll deal with it with nobody, because no one can intercept it. Got it. Alright. Quick suppression then on that. Follow it up with a leap. Actually, do I want to just dump all my quick suppressions? No, I don't. I'll help deal with that.
Okay. And then for you... Yeah, biggest issue is I can't get charge on Hot fast enough. That's her issue. I'm gonna have her hold on to her cards for right now and wait till next round. All right, Angry Face. I saw it pass by just a moment ago. Okay, Rhino Ram. Did that in the wrong order again. I don't know why it does that sometimes. I think I'm just... Okay, that wasn't too bad. Taking some damage, that's fine. Now you're staggered. Oh, you're dealt with. And you're at 1 stagger. Alright. Let's have you deal with this. That should stagger her as well. Well, it might actually miss, because it's cumulative. Alright, well, that's easy enough to solve. Rhino Ram. I'll deal with you. You're being annoying with that. Let's do that. Alright. I'm out of energy. We can do this. There you go. That leaves you. Alright, Rhino Ram this instead. And you have nothing. Like, literally nothing. I'll have you deal with this guy if he's still alive. You probably won't be. Alright, you're doing your thing. Okay. I'm okay with just letting that go. Because I need to deal with you. So, concentrated fire. We'll savage mode that. Not that concerned about that move. Let's sure, we'll just do that. Like it got everybody. Yep, it did. Staggered you as well. You're dead. I won't blame any individual for the outcome of this battle. Catriel's not saying anything, probably because of her rank, or because she has no tongue. Okay. You're doing small gift and like Regole, which is fine since you're not going to be buffing anyone. In fact, we'll happily duke it out with you. Yeah, I don't have anyone else that can intercept that. So, actually, no, I do have people that can intercept that. So with that in mind, quick suppression you, graze the grass you. This is just to get some healing. That doesn't matter.
I'm fine with doing Rhino Ram against that. Quick suppression. Quick suppression. Energy cycle. Energy strike. Energy strike. Overkill. Alright. He might live just simply because of the this weird effect thing he has. But that's fine. I'm still gonna hit him with a bunch of stagger. Oh, that was more than enough. Remember to be courteous until the last moment. There we go. Hopefully we got some decent books out of that. Enraged Striker, 4% chance to boost slash dice power by +2 while HP is at 25% or lower. That's it. Okay. A couple of Boruses, Kite Trail. So yeah, it doesn't show the ones that we got from the combat, it looks like. Because I know we got Kalo. 엄지는 죽음에 이르기까지도 규칙에 얽매여 있었어. 숨막힐 듯한 규칙을 다른 사람에게도 강요하지. 그럴 힘이 있으니까 가능한 거겠지만. 그런 규칙은 누가 만드는 걸까? 골치 아픈 물음이야. 누가 제대로 알기나 하겠어. 쟤네도 언제 어디서 어떻게 만들어졌는지 모를걸? 지령을 따르는 놈들이랑 똑같은 거지. 부조리함에 이유도 모르고 따르는 저 행동들이 바보 같다고 생각해? 그렇게 생각 안 했다면 거짓이겠지만 그들을 이해 못하는 건 아니야. 불만이 있어도 이유를 모른 채 맹목적으로 따르는 건 분명 한심해 보이지. 하지만 그래왔고 그래야만 하는 것에 대해 의문을 품어도 의미는 없을 테니까. 예전에 했던 일에 대한 교훈? 교훈이란 좋은 말로 포장할 수는 없겠네. 어쩔 수 없이 우겨 넣어야 했던 걸 교훈이라 할 수 있을까? 그저 내가 지금까지 봐온 바로 목적 없는 삶을 살아가는 사람들은 그럴 수밖에 없었다고 생각하니까. 네가 전에 말했잖아? 그걸 조금은 이해할 수 있게 됐다는 거지. 검지나 엄지 자체의 규칙을 이해한다는 건 아니야. 물론 좋은 것도 나쁜 것도 다 개인의 시점에서 차이가 나는 거겠지만 어쨌든 아까 검지의 전령이 했던 말대로 윗사람이 사라지니 엄지도 위험하겠네. 그렇지. 언더보스인 사람이 책이 되었으니 엄지도 곤란하겠어. 그렇다면 엘사 둥지에는 검지만 남아있는 건가? 그건 잘 모르겠네. 이대로 물러날지 계속 버틸지는 그들의 판단에 맡겨야지. 우리가 신경 쓸 일은 아니니까. All right. And we got Hakma's floor going here. So, burn books. Got plenty to burn. Only one Boris. Only one Kalo as well. Yeah, that was pretty disappointing. But that's okay. We'll burn what we have and hope for the best. I'll probably have to grind for them. At the very least, I want the gold page.
I also need the legendary card they have, I think. Which I didn't get either of them. I got Discipline, but that's not the one I was talking about. Alright, well, we're just gonna burn the rest of them because I'm gonna have to grind anyway. So, boop, 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 boop. Well, good luck. Alright, got Kalo's page, that's good. Did not get his legendary card, though. So, we'll have to... Oh, so as long as you just obtain it, you actually can still do the full religion. I will still be delayed because I just negated my invitation here. So yeah, I have to get Kalo's book again just to do this area. Not a big deal. Let's go ahead and... let's take a look at the new key page that we got. So, Kalo. Yeah, so it has pretty much everything here. Ammo supply, speed 3, boss's orders, and 3-fold tenacity. It doesn't have that thing that reduces damage, but that from a deadly strike. The way that deadly strike thing was worded didn't really make much sense. It's possible that it did do the reduction, but my damage was so high it didn't matter. Boris just has access to grit, which, I mean, reducing damage is always nice. I don't think that's really an option for you, is it? If I wanted to get rid of emergency rations, it's an option. That's about it. Do we even not get any? Scrolling down real quick. Kalo Boris. Okay, we did get K-Trail and we did get Udziness. Every time the character exhausts 3 ammunition, add a random ammunition to the hand at the end of scene. So not too bad there. And then we got K-Trail here with the empowered first shot. Okay. Definitely interesting pages. I don't know how I'm going to use them yet. In any case, let's go ahead and read up on these guys. Alright, so we read about these guys. We still need to do the characters. Even in a powerful syndicate, weaklings exist, cowardice can surface among the strong, and chaos can ensue from the most faultless rules. Not everyone in the Thumb can abide the rules without a slip-up. What happens when one violates the rules? If someone is trying to disrupt their hierarchy, they will be purged in a few days. It doesn't matter if it's a member of the syndicate or an outsider. Every person must abide by the rules. The degree of violation is irrelevant. That doesn't decide the weight of the purge. The one thing that matters the most is the fact that they showed insolence. The lesson is marked with blood so that no one dares to break this rule again. That's the most important one. It might seem like nitpicking, but there's one basic principle to remember. Don't get on the nerves of your superiors. It's such an elementary part of the basic decency for human relationships, yet so many people seem to be oblivious of this. The Thumb uses various types of bullets. We pick the right ammo for the right situation, but as you can guess, the price of those bullets is a serious drawback. Not even the Thumb, one of the 5 fingers sitting at the apex of the back streets, can just waste bullets willy-nilly. That's how costly it gets. You can't get trigger happy. Because of that, the Thumb fight with the bayonet and buttstock of their guns most of the time, and only fire bullets when it's absolutely necessary. The buttstock is built to be solid enough to crush most things to a pulp, and the bayonet is pretty handy as a sword. Some just stick to raw strength, though. The Thumb's chain of command is simple. Obey the orders issued by your superior unconditionally, and do not question the intentions of your superior. Kill if you're told to kill, and die if you're told to die. You cannot defy the orders no matter how baffling it may seem. Those who violate them are punished on the spot. Even if the order is made by someone whose rank is only 1 step higher than yours, you're still obligated to follow it. There's nothing you can do about it, unless another person whose position in the pecking order is even higher than your commander's decides to step in and take your side. There is one exception.
however. It's when a high-ranking individual temporarily devolves their power to a subordinate of theirs. Usually this occurs if they have urgent business that prevents them from joining a meeting, or when they need their peer to know something that the subordinate can explain more professionally. It's still a rare occurrence even then. No one transfers their authority for the fun of simulating uprising or other trivial reasons. That's how significant the hierarchy is to us. Capo de Capi, Godfather, Sato Capo, Underboss, Capo, Captain, and Soldato, Soldier, Goodfellow. The thumb is divided into these 4 echelons. This hierarchical structure is still effective outside of the syndicate. For example, a common fixer is comparable to a soldato, an associate fixer to a capo, a board member of a wing to a sottocapo. This is how the hierarchy is to be interpreted. No outsider is exempt from this rule. No matter how you usually behave, you must remember your place and respect our rules when you're dealing with the thumb. If a young, oblivious fixer walks up to a capo and speaks to them, that poor Pisiato will be rolling in the street the next day with his jaw and teeth missing. On the other hand, someone with the right level of authority or person of a higher class would be a different story. If a person on the same echelon as ours were to approach us, we'd gladly greet them and hear what they have to say with an open mind. Conversations with them are to be conducted with courtesy and decorum. Furthermore, if the person you're dealing with stands on a higher echelon than yours, they must be treated with utmost devotion and delicacy. Such is the rule of ours in the respect of their position. Don't be too bitter over it. Indeed, class is earned, not given for free. It's only right to give it respect it deserves. Yeah, pretty interesting faction. I think I don't have time for another one. Let me see what my time's looking like. Alright, I probably don't have time for another one, but we can go ahead and do at least the story bits to get this set up. Unfortunately, the only one I can really do right now is this one, or I could go up a tier. I think I'm going to go ahead and just go take care of this row, just so I can have it fully completed. Alright, so one of you guys. 최근 들어 엘사 둥지를 중심으로 뒤틀림이 기하급수적으로 늘고 있다고 합니다. Give me one moment. Alright, sorry about that. Alright, so we're in the Lu Association Southern Branch. So we're still in the South Section 2 fixture with May here. 게다가 개인 사무소들도 불이익을 감수하면서까지 일방적으로 계약을 파기한다고 합니다. 뒤틀림 처리는 물론 도서관에 관련한 일들까지도요. 어떻게 보면 당연한 일이겠지. 그렇기에 우리 리우가 담당하고 있기도 하고. 부장님, 이번에 일과에서 뒤틀림 관련 자료를 하나 보냈다고 들었습니다. 그래, 그걸 위해 너희를 부른 거니까. 뒤틀림에 대한 정보를 남기기 위해 기록을 하는 건 둘 다 알고 있지? 예, 기록은 하되 그 내용은 M사 특이점인 월광석을 몸 가까이에 둔 사람에게만 공개하고 있고요. 저희는 임무를 위해서라도 필수로 지니고 있어야 하니까 상관없는 사항이죠. 그런데 일반적인 자료가 아닌가 보네요. 저희에게 공유하시는 걸 보면. 맞아. 영상을 보는데 꽤 신경 쓰이는 부분이 있어서. 일단 결론부터 말하자면 리우 일과는 오는아이 생포 작전에 실패했다. 설마 전멸입니까? 아니, 놓친 거야. 하지만 일과 그것도 샤오 부장님께서 놓치실 정도면 도시 악몽 정도가 아닐 겁니다. 혹시 등급이 오르기라도 했습니까? 우선 영상부터 보도록 하자. 이 부분부터야. 다들 정신 차려! 우리는 무슨 일이 있어도 뒤로 물러나지 않는다! 알겠습니다. 부장님, 방금 오는 아이가 바닥으로 추락했습니다. 저걸로 더 날아다닐 순 없겠지. 얼마 남지 않았어. 조금만 더 버티면 되니 밀어붙이도록! 부장님, 옆에 뭐? 불쌍해라. 고작 이런 애 하나 잡겠다고
리우 일과가 나설 정도라니. 네 내면에 흐르는 순수하고 깨끗한 선율을 아무도 몰라주는구나. 푸른 찬양. 안녕, 오랜만이네. 그렇지? 인사가 여전히 호전적이야. 또 무슨 사건을 일으키려는지 모르겠지만 이번엔 얌전히 물러났으면 좋겠는데. 난 그저 어디에서도 받아주지 않는 저 가여운 친구를 데려가려는 것뿐이야. 상처투성이에 버림받고 이제는 너희 같은 사람들이 처리하려고 하잖아. 슬프네. 그저 울고 싶었을 뿐인데. 대신 눈물을 흘려주고 싶은 심정이야. 헛소리 집어치워! 넌 대체 무엇이 부족해서 이런 일을 벌이는 거지? 너 정도 되는 해결사면 굳이 이런 일을 벌일 필요가 없을 텐데. 계속해서 이런 가짜는 짓을 벌이고 다닌다면 아무리 특색이라도 언젠가 처리하라는 명령이 떨어질 거다. 부족함이 없다. 처리당한다. 너는 지금의 삶에 만족하고 있어? 겉으로 보이는 풍족함이 전부는 아니지. 내 마음 한구석은 언제나 비어 있어. 그 빈 공간은 쓸데없는 거로 채우려고 하면 점점 더 넓어져서 나를 조여와. 그래, 그 공간에만 있어야 할 무언가를 찾아야 하는 거야. 난 찾은 것 같거든. 하지만 아직 손에 넣지는 못했어. 하루빨리 그 빈 곳을 채워 나를 완전하게 만들고 싶네. 아, 내게는 있다고 했나? 소중한 사람. 입 놀리지 마. 그렇게 노려보면 농담도 못하겠어. 오늘은 서로 속 드러내는 일 없었으면 좋겠으니 이 무서운 친구 좀 치워주지 않을래? 한 가지만 묻겠다. 대체 저런 괴물을 데려가서 뭘 하려는 거지? 꽤 재미있는 질문을 하네. 누구나 불쌍한 것을 보면 데려가서 예뻐해주고 싶은 마음이 드는 법이잖아. 나와 함께 갈 수 있을 것 같거든. 흥미로워 보이고. 그렇지 않아, 오스왈드? 지금은 시큼한 향이 나지만 분명 우리와 함께 더러운 악취를 풍길 수 있겠죠. 씻는 법을 모르면 이렇게 여상 시큼한 냄새가 나는 거라고요. 제가 깔끔히 단정해 주려고 했는데 저 해골 씨가 이상한 것으로 보내는 바람에. 뭐라는 거야? 결론은 우리가 데려가든 말든 너희는 그만 아닌가? 내가 데려가면 이 둥지를 파괴하는 것도 멈추겠지. 결국 이 친구를 처리해야 하는 근본적인 건 해결하는 셈이야. 아니, 뒤틀린 포획을 위해서라도 더더욱 네 녀석을 말려야겠군. 널린 게 괴물들인데 굳이 이 친구여야 할 필요가 있을까? 더 길게 말하는 것도 피곤하고 정겨웠던 대화는 여기서 마무리하는 걸로 하자. 오스왈드, 부탁할게. 이너 씨, 칼날 씨, 조각내고 갈았던 저희의 실력을 모두에게 보여줍시다. 분명 우리와 같은 함성과 박수 소리가 끊이질 않겠어요. 젠장. 부장님, 어떡합니까? 푸른 찬양. 우리 셋은 조용한 곳으로 가서 이야기를 나눠볼까? 플루토?
알겠습니다. 푸른 잔향. Looks like all the ringers came out for that. That crybaby has been the luckiest bastard. 이해할 수 없어요. 왜 저런 높은 등급의 해결사가 이런 일을... 그건 아직 누구도 아는 바가 없어. 오직 푸른 잔향만이 알고 있지. 어쨌든 8시에 서커스 단원들을 처리하는 데는 문제 없었지만 그 사이 푸른 잔향은 우는 아이를 데리고 사라졌다는군. 따라서 다른 뒤틀린 표본 포획을 위해 며칠 더 임시본부에 머물다 온다고 한다. 어쩐지 오늘 아침에 돌아왔어야 할 일과가 안 보여서 무슨 일인가 했습니다. 걱정 많으시겠어요, 부장님. 아니, 샤오라서 믿고 있으니까. 그건 그거고 우리 쪽 상황은 어떻지? 저희 이과도 남 걱정할 처지는 아닙니다. 협력 사무소들을 포함해 도서관에 대해 조사 나간 이과 인원이 여러 당하고 있습니다. 이대로 가다가는 정말 곤란한 상황이 올 겁니다. 그래, 가만히 앉아서 당하고 있을 수는 없는 노릇이지. 하지만 아예 수학이 없는 것도 아니야. 뒤틀림 현상이 발생한 사람은 공통으로 극심한 감정적 스트레스를 지니고 있었어. 감정적 스트레스 말입니까? 감정적으로 극한의 상태에 몰린 자들이 뒤틀림을 발현한다는 것만큼은 확실해요. 하지만 누가 도시에서 스트레스를 받지 않고 살아가겠어요. 전부 끝까지 참고 사는 거지. 바로 그거야. 여기서부터는 내 추측인데 어느 임계선을 넘어버린 자들에게 뒤틀림이 발생하는 것 아닐까 싶어. 그 미묘한 선이 어디일지 무엇일지 아직 모르겠지만 부장님 말씀대로면 뒤틀림을 없애기 위해 스트레스를 낮추던가 개인의 임계선을 늘리던가 둘 중 하나일 텐데. 도시에서는 둘 다 불가능하지. 이 정도의 단서만으로는 완벽히 밝혀내는 게 어렵습니다. 더 많은 정보가 필요해요. 뭐 돈을 받았으면 어떻게든 문제를 해결해야 하는 게 우리 해결사니까 더 움직여 봐야지. 이번 초대장에 많은 기대를 걸고 있으니 좀 더 힘내보자고. 네, 알겠습니다. 그나저나 부장님, 그건 잘 준비하고 있어요? 혹시 만두 만들기 경연대회에 참가하는 것을... 아니지, 이건 샤오 말고는 모를 텐데. 아니요, 한 달 뒤에 있다는 결혼 1주년 기념일 준비 말이에요. 둥지 이주권을 선물로 드릴 거라면서요. 뭐? 그걸 어떻게... 그새 터지네. 부장님도 참... 그 철혈의 샤오 부장님이랑 어떤 신혼생활을 보내고 계실지 이과 안에서 자자하잖아요. 우선 그 이야기는 일을 끝낸 뒤에. 네, 그리고 세실은 나중에 이야기 좀 하자. 예. 푸른 잔향이 무엇을 목표로 하는지는 모르겠지만 하나는 확실한 것 같아. Sounded like a 3 days from retirement type situation. We're probably gonna end up turning him into a book, and then Maiden Iron's gonna probably want revenge. But then we get more books. 또라이라는 것? 농담하자는 게 아니야. 지금까지 봐온 대로라면 푸른 잔향은 뒤틀림을 모으고 있어. 아니, 뒤틀림이라고 불러야 할지도 모르겠네. 이성적으로 사고하고 행동할 수 있는 뒤틀림. 확실히 지금까지 봐온 바로는 그런 것 같지만 이유는 모르겠네. 저런 놈들을 모아서 뭘 하겠다는 건지. 무엇이든 간에 좋은 일은 아닐 것 같아. 어쨌든
답도 나오지 않는 문제를 논하고 있기에는 시간이 아까울 뿐이지. 뭐 그것도 그래. 그건 그렇고 해결사끼리 가정을 꾸리는 건 흔한가 봐. 빈번하지. 서로 얼굴 맞대고 사경을 넘나들 일이 많으니까. 대개는 비극으로 끝나. 해결사 일에 몸담고 살아간다면 빠른 시일 내에 둘 중 하나만 남거든. 나처럼 말이야. 그러네. 곧 저 해결사도 이곳에 올 거고. 너무 쉽게 말하는데. 롤랑, 괜히 감정적이게 될까봐 말해둘게. 저 사람은 충분히 도서관에 오지 않을 수 있었어. 하지만 자신의 선택으로 이곳에 오는 거잖아? 도시 악몽 이상으로 가면 그건 선택이 아니야. 보이지 않는 강제성이 개입해 있어서 도시 악몽 이상으로 지정하는 거라고. 보이지 않는 강제성? 그렇다고 해서 그들이 선택할 수 있다는 사실은 변하지 않아. 그렇게 소중한 게 있다면 위험성 있는 곳에 오지 않으면 그만이잖아. 선택의 자유가 충분히 있으니까. 엔젤라, 네가 전에 말한 대로 도시 안에서 자유는 없어. 선택과 자유, 소중한 것을 마음에 품는다고? 도시에서 살아가는 사람들은 그저 개인의 욕망이 얽히고 설켜 보이지 않는 사슬을 만들어낼 뿐이야. 저들이 협회의 명령에 따라 이곳에 오는 것도 그동안 도서관에서 잠든 수많은 손님도 내가 일을 위해 잠시 집을 비운 것도 자유에 따른 선택처럼 보이지만 결국 타인의 욕망으로 얽힌 족쇄에 묶여 있을 뿐이지. 그래서? 저들을 배려하기 위해 나는 내 자유를 얻고자 하면 안 된다는 거야? 난 기계라서? 자격이 없으니까? 아니, 그런 건 상관없어. 하지만 이런 방법으로 얻은 자유는 언젠가 자신의 목을 조르는 결과를 불러올 거야. 헛소리 집어치워. 그건 그거고 이건 이거잖아. 도착했습니다. 생각보다 고풍스러운 곳이네요. 그러게 말이야. 부장님 신혼집도 이런 느낌이려나요? 샤오는 좀 더 귀여운 걸 좋아. 메이, 쓸데없는 소리 말고 일에 집중해. 일과 부장님의 취향이 그랬군요. 참고하도록 하겠습니다. 환영합니다, 손님. 저는 이곳의 관장이자 사서인 엔젤라입니다. 우리는 리우 협회 남부지부 이과 해결서다. 초대장에 적힌 책을 회수하기 위해 왔지. 시련을 극복하신다면 충분히 가능합니다. 더 할 말 있는가? 상황이 급한지라 들어갈 수 있게 안내해줬으면 하는데. 초대장에 적힌 책들이 당신의 목숨을 걸 만큼 가치가 있나요? 무슨 소리지? 행복한 일상을 떠나보내도 될 만큼 가치가 있느냐는 거죠. 인간의 삶이 궁금한 기계인가요? 당신이 말한 행복한 일상을 지키기 위해 해야 하는 일이야. 하고 싶어서 하는 일은 그리 많지 않아. 가려감에 일을 할 만큼 여유롭지도 않지. 그렇군요. 떠밀렸다는 거네요. 이제 들어가도 괜찮은가? 네. 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. Well, she tried. Alright, only one floor available, 2 acts. It looks like we got generic peoples. Emotional turbulence.
remember if we saw that before or not. All these combats are kind of blurring together nowadays. But yeah, nothing too special. These guys are things we've encountered before. But I'm going to go ahead and call it here. I am the Depressed Hero. This was Library of Ruina. I'll see you guys later.